Center. Take your book, prepare for I.E.L.T.S, International English as Level Testing System. The skills and strategies. Now you have come here to the page number 140 to 141. Dear folks, practice description task 1. So this is in writing, task 1, writing. So here what you do, a graph is given like this. A graph is given like this, where in x-axis and y-axis you have different data, different, the subjects are there with the, the skyscrapers going up and down. So you have to interpret, understand the concept and write it in almost 2 to 3 paragraphs. So here, the graph below, you just see the graph below shows the writing technology used by undergraduate students. Writing technology. Writing technology. What do you mean by writing technology? How do you write? With what means you write? Either typewriter or computer or a fountain pen or a ballpoint pen. So what are the technologies you use to write? To prepare assignments at a university in 1970. The year is 1970, 1982 and 1994. So 3 years, 1970, 1982 and 1994. In these 3 years, what is the technology? What are the technologies the students are using to prepare their assignments? Hope you are able to get it. So you summarize. Summarize means what? Shorten the information presented in this graph by selecting and reporting the main features, main important things through this graph. You have to understand and you have to report and make comparison where relevant. Comparison should be made. See here, in the x-axis, what's it given here? X-axis. It is the computer, the typewriter, the fountain pen and ballpoint pen. And in y-axis, what is it given? The percentage of total assignments. Total assignments, what is the percentage? And here, these are red, darkened is 1970 year, and the white which is left, it is 1982 year, and this, dots, it is 1994. So what do you understand by this graph? So present simple tense is used to explain or description. To describe, you have to use present simple tense. And past tense description data in the past. To mention about the past, you are using past tense. So grammar of tables, comparing and contrasting the data, superlatives, simple, compound and complex sentences should be used. So what do you understand? See, in the, see here, computers. In the year 1982, for writing assignment, it is 10% of total assignments have been done by what? It is in the 1982, it is through computers, right? Then same, in the year 1994, you find the level is increasing. So 50% of all the assignments have been done by computers. Now coming here, through typewriter, in the year 1970, you see the level mark here, it comes to around 5% of total assignments. And in 1982, it is 40. And in 1994, in typewriter, how much you find? Nearly 38. Same thing, in the year, for fountain pen, through fountain pen, what is that fountain pen? It is the ink pen. In 1970, it is almost 35 or 30, almost. And in 1982, it was almost around 5. And in 1994, almost it is 3 or 2, that range. Now coming here, ballpoint. The ballpoint used to write the assignments. Nearly 50%. And in 1982, ballpoint, it is used almost 42 or 45. In 1994, almost it is 10. So the total assignments used by different writing technologies
This is what's given here in this table. So you have to write, summarize using nearly 150 words to describe you're using present tense, to tell about the past data you are using the past tense with simple, compound and complex sentence, with an introduction and with a conclusion you have to write, summarize and write. Hope you are able to get it very clear about it. Now coming here to the second graph. The graph below shows the growth in mobile phone ownership in 6 countries in the European Union. You know European Union? In the European Union, almost 6 countries, they have collected the data and put up in a graph for 6 European countries the growth in the usage of the mobile cell phones. See here, summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison and where relevant. Wherever it is relevant, use the comparisons, right? So the mobile phone owners, see this ... it goes in for the year 2000. And these diagonal lines, it goes in for the year 2005. So the countries in the x-axis, it is United Kingdom, Germany, Italy, Sweden, France, and Spain. So these are the European countries in the x-axis. In the y-axis, what is it given here? 2, maybe million, 2 million, 4 million, 6 million, 8 million, 10, 12, 14, 16. So in the y-axis you have in millions. 1 million is equal to 10 lakhs, right? So the population or the growth of mobile ownership in UK, Germany, Italy, Sweden, France and Spain for 2 years, in the year 2000 and in the year 2005. So in the year 2000, in United Kingdom, in 2000, how many people were using cell phones? It is almost 4 million, right? Then in 2005, within a span of 5 years, it goes in for nearly 12 to 13 million. So the up increase, how much? It is almost 300 times. Okay, coming here in Germany, 2000. In the year 2000, almost, it comes to around 5 to 6 million, and it goes to almost 14 to 15 million. So 4 to 15, nearly 400 times the usage of mobile phones has increased in the country Germany. In Italy, in 2000, almost 6 million, and it goes into 12. Nearly 50% of increase, double the time, isn't it? Double the time of use of mobile usage. And in Sweden, it is 2 million, and in the year 2005, it goes to 10 million. So 5 times it has increased. And in France, it comes to almost 1, and it has increased to 10. Nearly 10 times mobile phones has increased compared to year 2000 and 2005. In Spain, I think it comes to around 2 or 3 million. It goes in for almost 8 million, nearly 4 times, right? So what you have to do, you have to summarize and write an essay using all these data available here. Have you answered the question? First you have to be very clear. Have you written the task, what you have to do, what you must do? Have you written the task? Number 2, is the information organized logically? Then you have to tell, all the informations, details, have it been arranged logically? With the introduction, with the body part, with the facts and figures, and going in for a conclusion. Are you arranging logically? Have you used paragraph? So you have to check whether you have written everything in paragraph. Paragraph, certain, you divide all the things into 2 or 3 divisions, and you have to write in paragraphs. And have you used variety of sentences types? What are the variety of sentences types? Simple sentence, compound sentences, complex sentences. Are you using the variety of sentences? Now coming here, have you included data appropriately? Have you taken the data from this graph, and are you using it appropriately, correctly? And is the register formal? Is your vocabulary appropriate, interesting? So vocabulary,
aren't correct. Are you using it properly? So, is your spelling accurate? All the spellings, find what are the words you can use? The growth, immediate growth, something which is very, very excellent growth. So you can use all type of adjectives and adverbs. So are the proper adjectives and adverbs used in proper spelling? You have to find out and write an essay. You can get easily a good score, and nearly 20 minutes with 150 words which you have to write. Now let us take our I.E.L.T.S takers. Let us see how they are going to, if they get a question like this, what they are going to write, or what are they going to, write in what way. So let us see how they are able to understand. Yes. Please come here. He's a student. He's going to write his examination, I.E.L.T.S examination academic. That's coming month, February. Okay. Now, please introduce yourself and tell what you are able to understand from this graph. And if you get a question like this, what you're going to write. Yes. Yes. Good evening, everybody. I am Salva Kumar. Next month I will go to London. I.E.L.T examinations, February. That growth of mobile owners in European countries is comparison that 6 countries is there. One of UK, Germany, Italy, Sweden, France, and Spain. That 6 countries is there. That comparison to 2000 and 2005. How many people is like that improvement or improve the knowledges and advanced technologies is mobile in ownership. 2000 how many people is like that, and 2005 how many is comparison that 6 countries, European countries is. One UK 2000 UK 2 billions approx 2000 year 4 million people is like that, and 2005 that growth of 12 to 13 million people and like, and Germany same this 5 million people in 2000 and 15 million people in 2005. That comparison to UK, Germany's growth 2005 is average 3 to 4 million is increases that owners of mobile phone, and Italy 2006 million people and 2005 13 million people. Sweden 2000 2 million people, 2005 10 to 11 millions. France 2000 million people and 2000 2 million people, and 2005 10 million people, and Spain 2000 1 million people, 2005 11 million people. That overall countries is using in mobile phone. Germany is growth 2005, all countries is increasing the growth. Yes. To come forward, he is going to Sweden and he is going to take his academic examination. So, sir, what do you understand from this graph? And if you get this, what you are going to write? My I.E.L.T.S examination for Sweden. Okay, here we have task is the writing technology is used by year by year. The information is given like x-axis and y-axis. What are the writing technologies? The computer, typewriter, and fountain pen and ballpoint pen. So here we have a comparison. The x-axis refers the writing technologies, and y-axis refers percentage of total assignments. Okay. The year 1970, the computer uses only 5%, and so okay, the information. நண்பர்களே, உங்களுடைய ப்ரிப்பேர் ஃபார் ஐஎல்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், திறன்களை வளர்த்தக்கூடிய இந்த பேஜ் நம்பர் 140 141. இந்த எழுத்து பரீட்சையின் பொழுது அகாடமிக், வெளிநாட்டிலே தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு சென்று படிப்பதற்காக செல்லும் பொழுது இந்த அகாடமிக் டெஸ்ட் எடுத்தாகணும். அதில் இந்த மாதிரி கிராஃப்ஸ் கொடுத்து விடுவார்கள். 20 நிமிடங்களிலே 150 வார்த்தைகளில் நீங்கள் ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். இதை போன்று ஒரு வரைபடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும், தகவல்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த தகவல்களை வரைபடத்திலிருந்து நீங்கள் வாக்கியமாக ஒரு கட்டுரையாக, அதில் முன்னுரை, பின்னுரை, தகவல்கள், உதாரணங்கள், இந்த
என்னென்ன எண்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, அதை ஒப்பிட்டு பார்த்தல், வேறுபட்டு பார்த்தல், இவ்வளவு விளக்கங்களையும் அளித்தால் உங்களுக்கு நல்ல மார்க் கிடைக்கும். இது 20 நிமிடங்களுக்குள்ள எழுத வேண்டும், 150 வார்த்தைகளுக்குள் எழுத வேண்டும். ஸோ இந்த வரைபடத்தை பாருங்கள். என்ன வரைபடம் என்ன எழுதியிருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது, the graph below shows the writing technology used by undergraduate students to prepare assignments at a university in 1970, 82, 1984, 1994. அப்ப கீழே ஒரு வரைபடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர்கள் கல்லூரியிலே படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் 1970, 1982, 1994 இந்த 3 ஆண்டு காலத்திலே எழுதக்கூடிய தொழில்நுட்பம் என்றால் என்ன? கம்ப்யூட்டர் மூலமாக கட்டுரையை எழுதுவது, டைப்ரைட்டிங் மூலமாக கம்ப்யூட்டரை எழுதுவது, பால் பாயிண்ட் பேனா மூலமாக கம்ப்யூட்டர், அதாவது அந்த கட்டுரைகளை அசைன்மெண்ட்டை எழுதுவது, அப்புறம் பேனா அதன் மூலமாக அசைன்மெண்ட்ஸ் எழுதுவது. இந்த அசைன்மெண்ட் எழுதுவது இந்த 3 ஆண்டு காலத்திலே 1970, 1982, 1994 எத்தனை சதவீதம் அசைன்மெண்ட்ஸ், அதாவது அந்த கல்லூரியிலே நீங்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆய்வு கட்டுரைகள் எத்தனை சதவீதம் இந்த தொழில்நுட்பத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ இங்கே எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் என்று 2 பிரிவுகள் இருக்கிறது. எக்ஸ் ஆக்சிஸ் என்றால் இங்கே இந்த கோடு, ஒய் ஆக்சிஸ் என்றால் மேலிருந்து கீழே வரக்கூடிய கோடு. இந்த எக்ஸ் ஆக்சிலே கம்ப்யூட்டர், அந்த எழுதக்கூடிய தொழில்நுட்பமான கம்ப்யூட்டர் மூலமாக, டைப்ரைட்டிங் அச்சு மிஷின் மூலமாக, ஃபவுண்டைன் பென் அந்த இங்க் பேனா மூலமாக, பால் பாயிண்ட் பேனா மூலமாக எத்தனை சதவீதம் கட்டுரைகள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று ஒப்பிட்டு பார்த்து அதனுடைய வேற்றுமைகள், அதனுடைய ஒற்றுமைகள், அதனுடைய தனித்தன்மைகளை பற்றி நீங்கள் விவரித்து எழுத வேண்டும். இதுதான் இந்த கட்டுரையினுடைய, அதாவது இந்த கேள்வியினுடைய காராம்சம். நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை என்னவென்றால் இதை பார்த்து சுருக்கமாக அந்த தகவல்களை எழுத வேண்டும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் 1982 இவ்வளவு 10%, இதே இது 50% 1994 இந்த கல்லூரிக்கு ஆய்வான கட்டுரைகள் கம்ப்யூட்டர் தொழில்நுட்பம் மூலமாக அது செய்யப்பட்டது. அதே போன்று இங்கே 1970 டைப்ரைட்டர், 1970 இந்த ஒரு 7% தான். அதே இது 1982 40, அதே இது 1994 குறைந்தது. அடுத்தது ஃபவுண்டைன் பேனா, இங்க் பேனா மூலமாக 1970 இவ்வளவு சதவீதம், 1982 இவ்வளவு குறைந்து விட்டது, 1994 மிக குறைந்து விடுகிறது. அடுத்ததாக 1970 பால் பாயிண்ட் பேனா மூலமாக எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஆய்வு கட்டுரைகள், இப்படி 4 தொழில்நுட்பம் மூலமாக கட்டுரை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அது எந்தெந்த சதவீதத்திலே அந்த கட்டுரைகள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்ற ஒரு குறிப்பை பார்க்கிறீர்கள். இங்கே இதை கட்டுரை வடிவத்திலே கொண்டு வர வேண்டும். இங்கே இலக்கண ரீதியாக பிரசன்ட் சிம்பிள் டென்ஸ் டு டிஸ்கிரைப் கிராஃப், இந்த கிராஃபை விவரிக்கும் பொழுது நீங்கள் நிகழ்காலத்தில் தான் பயன்படுத்த வேண்டும். பாஸ்ட் அண்ட் டிஸ்கிரைப் டேட்டா இன் த பாஸ்ட், இறந்த காலத்தை தகவலை பற்றி சொல்லும் பொழுது நீங்கள் இறந்த காலத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். கிராமர் ஆஃப் டேபிள்ஸ், ஸோ கம்பேரிங் அண்ட் கான்ட்ராஸ்டிங், ஒப்பிட்டு பார்த்தல் இந்த டேபிளுக்கும் இந்த டேபிளுக்கும். கான்ட்ராஸ்டிங் வேறுபட்டு பார்த்தல், 2க்கு உள்ள வேற்றுமைகள் எவையவை. சூப்பர்லேட்டிவ் இருப்பதிலேயே சிறந்த என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை பயன்படுத்த வேண்டும். சிம்பிள் சாதாரண வாக்கியம், காம்பவுண்ட் கூட்டு வாக்கியம், காம்ப்ளெக்ஸ் கலவை வாக்கியங்களை பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக இங்கே பார்க்கும் பொழுது இன்னொரு கிராஃப் கொடுத்திருக்கிறார்கள். The graph below shows the growth in the mobile phone. மொபைல் ஃபோன் என்றால் என்ன? கை தொலைபேசி. ஓனர்ஷிப், அந்த கை தொலைபேசியை சொந்தமாக வைத்திருக்கக்கூடியவர்கள் இன் 6 countries, 6 நாடுகள். இந்த யூரோப்பியன் யூனியன், ஐரோப்பிய நாட்டிலே 6 நாடுகளை எடுத்து அந்த நாட்டிலே எத்தனை பேர் இந்த கை தொலைபேசியை சொந்தமாக உபயோகிக்கிறார்கள் என்ற அந்த ஒப்பிட்டு பார்த்தலை பார்க்கிறோம். இங்கே எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ், எக்ஸ் கோடு ஒய் கோடு. எக்ஸ் கோடிலே இந்த 5 நாடுகள், யுனைடெட் கிங்டம் என்று சொல்லக்கூடிய இங்கிலாந்து, ஜெர்மனி, இட்டாலி, ஸ்வீடன், பிரான்ஸ், ஸ்பெயின் என்று கொடுத்திருக்கிறோம். அடுத்ததாக இங்கே 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 என்பது மில்லியன் என்று சொல்கிறோம். 1 மில்லியன் என்பது 10 லட்சம். ஸோ 2 மில்லியன் என்று சொல்லும் பொழுது 20 லட்சம் பேர் பயன்படுத்துகிறார்கள். இதே இது 16 லட்சம் என்று சொல்லும் பொழுது
1,60,00,000 பேர் பயன்படுத்துகிறார்கள். ஸோ இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்லே அந்த எண்களை சொல்கிறீர்கள், இங்கே எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லே நாடுகளை சொல்கிறீர்கள், ஒய் ஆக்சிஸில் எத்தனை பேர்கள் என்பதை பார்க்கிறீர்கள். அடுத்ததாக 2 கோபுரங்கள் என்று சொல்கிறோம். இந்த கோபுரங்களுக்கு 2 வகையான கோபுரங்கள் இருக்கிறது. ஒன்று 2000 ஆண்டு, அது புள்ளியாக வைத்திருக்கிறோம். இன்னொன்று கோடுகளாக வரைந்திருக்கிறோம், 2005. ஸோ இங்கே யுனைடெட் கிங்டம்லே, இங்கிலாந்திலே 2000 4 மில்லியன் 40 லட்சம் பேர் சொந்த கைபேசி வைத்திருந்தார்கள். இதே 2005 5 ஆண்டு காலத்திலே இந்த 5 என்பது 12ஆக மாறிவிடுகிறது, 2.5 மடங்கு அதிகமாக ஆகிவிடுகிறது. அதே போன்று ஜெர்மனியிலே 4 என்பது 15ஆக மாறிவிடுகிறது. இட்டாலியிலே 2000 6 என்பது 2005 12ஆக மாறிவிடுகிறது. அதே போன்று 14ஆக மாறிவிடுகிறது. ஸ்வீடனில் அதே போன்று 2 என்பது அநேகமாக அது 10ஆக மாறிவிடுகிறது. பிரான்ஸ் அதே போன்று 0.5 அது மேலே 10ஆக வருகிறது. ஸ்பெயின்லையும் அதை போன்று. ஸோ இந்த ஒப்பீடுகளை பார்க்கிறீர்கள், எந்த நாட்டிலே அதிக அளவு சதவீத வளர்ச்சி பெற்றிருக்கிறார்கள். இங்கே பார்க்கும் பொழுது தெரியும், எந்த நாடு, ஜெர்மனி நாடுல தான் அதிக அளவிலே செல்போன் பயன்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். அடுத்ததாக ஸ்பெயினில் தான் குறைந்த மக்கள் இந்த செல்போனை பயன்படுத்துபவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டும்? செக்லிஸ்ட், சோதனை பண்ண வேண்டும். எழுதி முடித்தவுடன் ஹேவ் யூ ஆன்சர் த கொஸ்டின், கேட்ட கேள்வி, உங்களிடம் என்ன கேள்வியை எதிர்பார்க்கிறார்கள். இந்த ஐஎல்ஸ்ல இந்த வரைபடம் கொடுத்து மேலே கேள்வி நன்றாக புரிந்ததா, அந்த கேள்விக்கு தக்க விடை எழுதுகிறாயா? இஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் ஆர்கனைஸ்ட் லாஜிக்கலி, நீங்கள் எழுதக்கூடிய தகவல்கள் முறையாக எழுதப்பட்டிருக்கிறதா, முன்னுரை இருக்கிறதா, அது பல பிரிவுகள் இருக்கிறதா, டேட்டாஸ் கரெக்டாக இருக்கிறதா, பின்னுரை இருக்கிறதா, முடிவுரை இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும். ஹேவ் யூ யூஸ்ட் பேராகிராஃப்ஸ், இதில் பத்திகளை நீங்கள் எழுதியிருக்கிறீர்களா? ஹேவ் யூ யூஸ்ட் வெரைட்டி ஆஃப் சென்டென்சஸ் டைப்ஸ், வாக்கியங்களிலே பல வகையான வாக்கியம் இருக்கிறது. எவை சாதாரண வாக்கியம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வினைச்சொல் இருக்கக்கூடிய வாக்கியம், கூட்டு வாக்கியம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள், கலவை வாக்கியம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள் அப்படி இருக்கிறதா? ஹேவ் யூ இன்க்ளூடட் டேட்டா அப்ரோப்ரியேட்லி, இந்த சரியான ஒய் ஆக்சிஸ்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஒய் ஆக்சிஸ்ல கொடுக்கக்கூடிய எண்களை சரியாக நீ உபயோகப்படுத்தி இருக்கிறாயா? அடுத்தது, இஸ் த ரெஜிஸ்டர் ஃபார்மல், இஸ் யோர் வொகாபுலரி அப்ரோப்ரியேட் இன்ட்ரெஸ்டிங், இந்த நீ எழுதக்கூடிய கட்டுரையிலே அந்த வார்த்தை சொற்கள் அது நன்றாக இருக்கிறதா, ஆர்வம் உண்டாகக்கூடியதாக இருக்கிறதா, படிப்பவர்களுக்கு ஆர்வத்தை உண்டு பண்ணக்கூடியதாக இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும். இஸ் யோர் ஸ்பெல்லிங் அக்யூரேட், நீ எழுதக்கூடிய அந்த வார்த்தையிலே அந்த வார்த்தையினுடைய சொற்கள் அந்த எழுத்துக்கள் சரியாக இருக்கிறதா, எழுத்து பிழையை உண்டாக்குகிறாயா என்று பார்க்க வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இனி